Okay, everything okay. Okay. Start balik. Okay. So, balik semula. Sekejap. Okay. So balik semula yang I kena brief you on the Seagate punya information, is it? Mira, I dah share dengan you kan all the information. Okay. First of all, my name is Shima. I'm with sales and sales admin department of Coronet Properties. So the Seagate for developer for Seagate is Kilat Sriwijaya, which is kita punya subsidiary company lah. For Seagate project, actually this is Sobo under commercial. Located dekat Jalan Terus. Kita ada dual entrance kan. Satu is facing Jalan Terus and satu lagi facing Wong Afo. Next to Public Bank. 20 tingkat, 20 story. 192 units. The smallest is 275 square feet. The biggest unit is Type C, which is 442 square feet lah. Dalam satu floor tu ada 16 units. Kita panggil Sobo Smart Office, Versatile Office, because that title commercial tapi office, kalau you tak buat office, you nak buat suite pun boleh jugalah. It can be converted to suite lah, resident suite lah. Tapi the title still commercial lah. Lagi? Apa lagi you nak tahu? Jadi development yang dibuat oleh Seagate adalah Sogo ya, Soho dengan Public Bank ya. Sovo, S-O-V-O, Smart Office Versatile Office. Dan Seagate tu. Boleh jelaskan dengan lebih lanjut mengenai keluasan projek tersebut, keluasan kawasan projek tersebut? Dia punya, because that small piece of land kan, it's only covered 0.3 acres sahaja. It's a very small space kalau you tengok. Kalau next to Public Bank, dekat situ sebelah dia tu ada small piece of land, that is where the Seagate will be lah. So for that kind of space, it's actually memang terlalu kecil. Kalau kita nak buat service apartment, memang tak boleh lah. So yang boleh memang hanya untuk office suite. And for your information, kalau you purchase this office suite, it doesn't come with car park. Memang very limited. So kita tak bagi parking space lah. So you buy that particular unit, you dapat that office space sahaja. Okay, tu. And then actually
the unit has been fully booked lah actually. Masa kita bukan launch lah, kita macam soft launch, open for booking, kita actually dah habis book. Because kita punya design, it comes with ada toilet. So kalau you tengok dekat everywhere, office, tak ada toilet kan, you have to share common toilet kan. Tapi untuk our particular project, every unit ada toilet dia sendiri. So because of kita take in consideration of the pandemic kan, so orang lebih suka ada toilet sendiri dalam office, so they are not sharing dengan other officers lah. So that is our so-called selling point juga lah. Tapi itu good idea jugalah kan. Betul. Tak payahlah pergi-pergi share. Terus kalau you tengok everywhere semua mana ada. Unless kalau you beli landed property, landed shophouses. Kalau shophouses memang dia ada dia orang punya individual toilet. So the rest of kalau office tower memang tak ada. Semua kena ada sharing punya lah. Okay, lagi? Kalau tengok you punya soalan ni, location, transport, I believe you dah tahu kita punya location kan? Cuma saya nak tahu juga ada macam facilities seperti surau ke? Atau apa-apa facilities yang menarik? Ada apa? Facilities macam surau ke? Oh, ada. Kita ada facility floor. Facility floor tu start dekat level 8. So dekat level 8 tu kita ada, because of you look at the size that kita jual, we only jual about 300 square feet, which is very small office. So let's say kalau you nak ada meeting ke, you nak ada conference ke, whatever, you can use the facility floor lah, which is on level 8. Dekat situ kita ada business center, ada function room, and ada cafe jugalah. So normally kalau you punya client datang ke apa ke, you don't have to jumpa dia dekat your office lah. So you jumpa dia dekat the business center ke, meeting room, macam tu lah. Okay, that is kita punya facility floor lah. Lain? Okay, soalan seterusnya. Company ni ada buat strategi tak untuk mendapat menangi anugerah semasa pandemik COVID-19? Ada tak? Tak ada. This is our first project in JB, betul tak ada. For Seagate ni memang tak ada. Probably kita tunggu yang Coronation Square. That Coronation Square, that project is quite huge. Itu berapa mixed development, which is about 10 acres. Kita ada 6 tower kat situ. So sekarang so far yang dah siap 2 tower, which is KPJ. Because the mixed development, so kita ada hotel, kita ada office, kita ada medical suite, KPJ, which is sekarang dah naik. Completion probably next year. And kita ada satu Menara Bank Rakyat, which is also dah almost complete. And the mall, kita ada retail mall juga kat situ. Retail mall tu dah buat dah. So kalau you pergi site ke ataupun you tengok dekat kita punya website, you will be able to nampak kita punya the latest gambar development. That is Coronation Square. Under Coronet Properties. Yang Seagate tadi kita punya subsidized company lah. Okay, next soalannya. Dalam pandemic
COVID ni, developer ada tak guna marketing mix strategies untuk pandemic ni? Cik Hima. Tapi actually kalau you tengok property pandemic kan, tak ada beza. Property people pandemic ke tak pandemic ke, dia still nak property, nak beli property, they still interested with buying property. Cuma yang if you look at Johor punya property, kita punya target market is Singaporean. Yeah. Oh. So dekat situ kita ada bit difficult sikit lah sebab orang won't be able to masuk kan because of border. Close border. So dekat situ tu kita, so what we do is kita cari, we are selling, we produce property yang we be able senang untuk jual for Malaysian lah. Sekarang kita punya target market. So if you look at the harga Seagate, it's not very expensive lah. Yeah. So actually pandemic tu tak ada apa-apa, tak ada, cuma Johor lah. Everything semua macam biasa. Kita punya construction site pun berjalan macam biasa. Cuma yang stop tu masa yang lockdown tu je lah. And after that, tak ada problem. Okay, lagi? Ada tak time pandemic tu macam time pandemic tu kan challenge cabaran cabaran dalam membuat sobo tu? Because kita belum jual kan, so belum jual tu tak ada banyak sangat lah. Cuma during pandemic tu kita semua kerja macam biasa. Cuma yang susah nak meet up lah, macam kita nak pergi jumpa bankers, you know, and untuk financing. So macam kat situ we have problem lah because kita tak boleh meet up tau. So untuk for us to explain, I think macam you all pun kalau you pergi site lagi proper kot, lagi lagi senang you nak buat you punya andaian lah maknanya. Because kalau Zoom ni pun kan, you nak tanya pun, I pun nak explain pun macam tu lah. Faham. Okay, faham. Okay. Sebab actually you memang for you guys kan, memang real estate marketing and an agency kan, you punya course kan. Ambil subjek tu. You memang kena pergi site sendirilah tengok. Lepas tu kita untuk marketing site kan, kita tak ada masalah because kita ada kita pergi dekat, kita ada engage property website lah macam PropGuru kan. So we register our property dekat sana. So actually property website ni sangat helping lah untuk marketing our project lah dalam masa pandemik ni lah. So diorang pun ada website in Singapore, so pun in Indonesia semua, so they will be able lah actually nampak what is happening lah. Macam tu lah. Okay. In fact kita punya Seagate, in fact untuk our Seagate pun yang booking pun ada those yang kerja dekat Singapore, they won't be able to come. Tapi dia percaya because they look at the property website lah, trusted property website. Dia orang pun tak pernah datang, some of them dia orang tak familiar with the location kan. Tapi they are willing to book because of we be able to put in a good apa yang orang cakap information lah dekat kita punya website. Okay, next. Apa strategi to improve the marketability in the Seagate company?
Okay, for us to improve actually tak banyak sangat tau because of our location. If you look at our location kan, we are depan tu kita ada JB City Square dengan Komta JBCC. So the next dekat belakang tu jalan terus tu kita ada Persada and kita ada bank public bank surrounding lah. And coming soon is the RTS. I believe you all dah tahu kan? The RTS project. RTS project tu also that will be kita also developer untuk RTS project Coronet. It's under our subsidized company, ada Permata which will buat RTS project tu lah. So RTS project, nanti in future kita ada access road tau to our Coronation Square and to the Seagate. So actually we untuk marketing, untuk strategize our marketing tu, we highlight to prospect that kita punya infrastructure will be in kita akan buat infrastructure, access road, everything to our project. Sebab kalau you tengok, kalau orang cakap pergi Coronation Square, Seagate, you kena jalan Wong Afuk lah, whatever kan. But RTS project dah start, baru start. So with RTS project also kita akan start kita punya road tu lah, kita punya jalan, kita punya apa yang orang kata our inner road lah. Kita akan ada lingkaran daripada Jalan Tun Razak and Jalan Tebrau directly to our project. Kalau macam you tengok daripada EDL nak pergi South Key tu kan, Mid Valley tu, kan dah ada access road daripada EDL highway pergi South Key kan. That is the part of the punya success of that area. And then sama juga dekat kita punya, even though kita kawasan bandar, tapi kita ada access road to our development. That is the kita punya part of the marketing strategy jugalah. Lagi apa Okay, next is okay. Apa lagi? Next, strategi yang digunakan oleh developer untuk kekal bersaing lah selepas pasca pandemik COVID-19. Strategi kita. Nah, I cakap actually kita tak ada actually pandemik ni tak ada lah, cuma because kalau border tu for me lah kan, sekarang kan dah ada internet everything, so people, you kalau nak beli property kan, you tak payah actually, you know, you boleh browse the property website, everything can be done online tau, except for the online agreement lah. terus So senang. So it's actually you pandemic. I don't know lah. Yang pandemic ni I rasa untuk construction site tu je lah kot. Yang delay kerja-kerja je lah. Yang untuk marketing kita tak ada, so far memang tak ada masalah. I believe kalau you check dengan apa tu, Kementerian Perumahan ke, dengan NAPIK ke, I rasa sale okay lagi. Cuma that part of Singapore, because Johor dengan Singapore, you kalau cakap property kat Johor memang mostly memang Singaporean lah. So because of the closing of border itu aja. Yang the rest semua tak ada masalah. Kalau you jual murah, harga affordable, then
So our strategy is untuk marketing is kita punya harga kita tak dapat macam dulu lagi lah. So we try to reduce sikit harga lah. Untuk local market lah. Itu je. Oh, okay, faham. Information kita dapat dah semuanya. So, kita je lah Kak Shima. Cik Shima. Thank you. Information pasal Sigit, Sogo. Ada apa-apa lagi? You refer dekat whatever. I think whatever yang I dah forward dekat you, some information tu dah covered kan dengan you punya Q&A ni kan? Betul. Details tu banyak membantu betul. juga. Dan kalau ada apa-apa soalan lagi, you just call me lah. Nanti I'll be able, tengoklah macam mana I'll be able to assist you guys lah. Okay. Saya dari sorry, kami. because I bukan marketing punya orang, tapi Tak I try to Oh. assist you lah macam mana. I believe lebih kurang sama lah sales marketing ni, and then real estate ni semua sama je lah lebih kurang. Ya. Cuma you all punya you all punya course tu you all boleh lah tulis ni. Okay, Tak Cik boleh. Shima. Sorry Okay, Tak sebelum apa. kita Kami end Zoom ni, tak ada apa lagi. ambil gambar dulu. nak ambil gambar sikit. Bukti. Okay. Satu. Ni. Ni okay. Okay. Ya, terbalik tadi. Okay, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ada piece. Okay. Terbalik lagi. Terbalik. Balik. Okay. Terima kasih Cik Shima. Right, thank you so much. Okay. Just let us know. Wakil UTM mengucapkan terima kasih Cik Shima. Sebab Semoga sudi luangkan masa dengan kami. dapat I hope that whatever information that I given ni semua, urusan. Okay. I hope all the Terima kasih. information given ni semua boleh pakai lah. Yeah. You just let us know lah. Okay. Alright, thank you so much. Thank you so Bye. much Cik Shima. Thank you. Okay. You lah. Aduh. Awkward. Aduh. Okay guys. Okay. Okey tak? Nan, nanti dia apa ni? Zoom ni habis baru dapat kan? Recording tu. Stop lah dulu recording.